Hello students, today we are going to study one important topic. It is called as percentage. So in this percentage topic, like where we are using the percentage, आपण टक्केवारी ज्याला आपण शेकडेवारी म्हणतो, हे आपण कुठे कुठे वापरतो. तर बऱ्याचदा आपण बघतो की परीक्षेमध्ये आपल्याला जे मार्क मिळतात, गुण मिळतात, त्याला कोणी पण आपल्याला प्रश्न विचारतात, अरे तुला किती टक्के मार्क पडले. आपण असं म्हणतो हा एकदम बरोबर सांगितलं, 100% बरोबर आहे. तर आता हे जे टक्केवारी असते, पर्सेंटेज असतं, ते कसं काढायचं हे आपण आजच्या क्लासमध्ये शिकणार आहोत. सो इन क्लास 6 नाउ व्हाय द पर्सेंटेज इज देअर, बिकॉज यू कॅन अंडरस्टँड दॅट थिंग नाउ. तुम्हाला आता कळायला लागलेलं आहे की टक्केवारी जे मार्क मिळतात ते टक्क्यामध्ये असतात. नंतर एखाद्या वस्तूची किंमत 100 पैकी किती, out of 100 how much, that is the main thing about the percentage. जर आपण असं म्हणलं की मला 80% मार्क पडले, याचा अर्थ असा की 100 मार्कापैकी 80 मार्क मिळाले, दॅट इज कॉल्ड ॲज पर्सेंटेज. जेव्हा 50 मार्काचा एखादा पेपर असेल आणि तुम्हाला 35 मार्क पडले, तर त्याला आपण 35% मार्क नाही म्हणत. 50 पैकी 35 मिळाले याचा अर्थ 100 पैकी आपले किती मार्क होतील, तर ते 35 गुणिले 2. जसं 50 गुणिले 2 केल्यावर 100 येईल, तसं 35 गुणिले 2 जर केलं तर आपण ते 100 मिळेल. 35 दुने 70 मिळेल. म्हणजे आउट ऑफ 100 70 इज द थिंग. दॅट्स वाय वी से इट इज अ पर्सेंटेज. हे बघा, ह्या चित्रामध्ये तुम्हाला हे जे सर्कल दिसतंय, ह्या सर्कलमध्ये वेगवेगळे कलरमध्ये वेगवेगळे पर्सेंटेज दाखवलेले. आता हे पर्सेंटेज म्हणजे कुठून येतं, तुम्ही बघितलं असेल जेव्हा मार्चमध्ये एखादं बजेट डिक्लेअर करतात. बजेट म्हणजे काय की प्रत्येक राज्यामध्ये आलेला पैसा आणि गेलेला पैसा. समजा 1 रुपया जर सरकारकडे आला, तर तो सरकार वेगवेगळ्या उद्देशासाठी खर्च करतं. मग हे करत असताना कोणकोणत्या सेक्टरमध्ये, म्हणजे एज्युकेशन असेल, मेडिसिन असेल, मेडिकल असेल सपोज, नंतर रस्ते असतील, रोड, नंतर इन्फ्रास्ट्रक्चर असतील, बिल्डिंग बांधायचे असतील, नंतर पगार असेल कर्मचाऱ्यांचा, अशा वेगवेगळ्या भागामध्ये जो आलेला पैसा असतो सरकारचा, तो खर्च केला जातो. तर असं जे पर्सेंटेज असतं, सपोज ह्या फिगरमध्ये, ह्या आकृतीमध्ये 28.17 हे जे पर्सेंटेज दिलंय आपल्याला, हे पर्सेंटेज 28.17 हे समजा पर्सेंटेज आहे एज्युकेशनवर. एज्युकेशनसाठी सरकारने समजा हा भाग खर्च केलेला आहे. एज्युकेशनमध्ये 28.17 खर्च केलेला आहे. म्हणजे जर समजा 100 रुपये सरकारकडे आले, तर त्याच्यातले 28 रुपये 17 पैसे हा भाग एज्युकेशनवर खर्च केलेला आहे. नंतर हा जो भाग असेल, हा समजा मेडिकलमध्ये खर्च केलेला असेल. नंतर हा भाग असेल 5.63%. हा भाग असेल समजा रोडसाठी, कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड. नंतर हा भाग असेल समजा चाइल्ड डेव्हलपमेंट. मुलांसाठी, छोट्या मुलांसाठी तो खर्च केलेला असेल. असे हे जे वेगवेगळं पर्सेंटेज दिसतं इथं तुम्हाला, हा प्रत्येक जो भाग आहे तो वेगवेगळ्या कामासाठी वापरलेला आहे. त्याला म्हणायचं आउट ऑफ 100. जर ह्या आकृतीमध्ये जर तुम्ही ह्या सगळ्या पर्सेंटेजचं ॲडिशन केलं, 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8, ह्या 8 आकड्यांची जर बेरीज केली, ॲडिशन केले, तर हे टोटल आपल्याला 100% मिळेल. नंतर
ही अशा आकृत्या तुम्ही नक्कीच बघितल्या असतील. ही तुमच्या मोबाईलची बॅटरी आहे. जेव्हा तुम्ही क्लास सुरू कराल तेव्हा ती सपोज इथं 100% आहे. नंतर कंटिन्यू क्लास चालू आहे, पर्सेंटेज इथं बॅटरीचं कमी झालं, त्याच्यानंतर अजून कमी झालं, अजून कमी झालं. आता हे 4 जे डॉट्स दिसतात तुम्हाला इथं, ते 4 डॉट म्हणजे जर समजा आपण 100% घेतलं, फुल बॅटरी चार्ज आहे 100%. 4 पैकी जर आपण 3 भाग घेतले तर आपण याला असं म्हणू 3/4 बॅटरी आहे. ही 3/4 बॅटरी म्हणजे 75% होते. 75% ही बॅटरी असेल. 2 लेक्चर झाले समजा, परत आपल्या फोनची बॅटरी 2 भाग उरले आउट ऑफ 4, 2 आउट ऑफ 4, इट बिकम्स 50%. आणि ही बॅटरी असेल 1 आउट ऑफ 4, इट इज कॉल्ड एज 25%. अशा प्रकारे हे बॅटरीचं जे पर्सेंटेज आहे ते कमी कमी होताना आपल्याला दिसतंय. किंवा इकडून जर इकडे गेलं तर ते चार्जिंगच्या वेळेस ती बॅटरी अशी वाढत जाईल. बॅटरीची सेटिंग तर सगळ्यांना माहितीच असेल. बॅटरी आपण पर्सेंटेजमध्ये पण तिथं सेटिंग असते की किती पर्सेंट राहिली. सो अकॉर्डिंगली वी कॅन अंडरस्टँड हाऊ मच पर्सेंट बॅटरी इज देअर. So basically to find the percentage we need denominator as 100. There are numerator and denominator like this. 4 out of 5, then denominator is 5, numerator is 4. जर आपण ह्या डिनॉमिनेटरला 20 नी मल्टिप्लाय केलं म्हणजे हा खालचा जो आकडा आहे डिनॉमिनेटर तो 100 होईल. आपल्याला पर्सेंटेज साठी हा जो डिनॉमिनेटर आहे तो 100 असला पाहिजे. मग आता डिनॉमिनेटरला जर 20 नी मल्टिप्लाय केलं तर न्यूमरेटरला पण 20 नीच मल्टिप्लाय करायचं. अँड 20 into 4 that is 80. So your answer is 80%. अशा प्रकारे आपण पर्सेंटेज काढू शकतो. डिनॉमिनेटरला आपल्याला 100 मध्ये कन्वर्ट करायचं. If we convert that denominator into 100, we get percentage. So percentage is given in fraction form here. 4/5 is a fraction. जो पण आकडा खाली असेल आपण असं बघायचं दरवेळेस की त्या आकड्याला कितीनी मल्टिप्लाय केलं म्हणजे खाली 100 येते. आणि एकदा 100 डिनॉमिनेटर आला की आपल्याला तेवढं पर्सेंटेज लिहिता येईल. And the percentage is always given in the form of 100. So now percentage is given in the form of fraction here. If we say 50%, that means 50 part of 100. And out of 50 out of 100, that is, or we'll say 50 by 100, or it is half part. If in the other hand, if we say 50% is half of the whole, that means if this is the diagram in which if I make like 4 parts and if I take like these 2 parts there out of 4, or if we make only 2 parts, if I make a change of color here, just moment, like this it is. If this is the first part and this is the second part, so only 2 parts are there. So that's why it is called as half of part. So we'll say half part, and this is nothing but 50%. So we can find the percentage in this way. So like this it is. So this is called as 50%. Similarly, if we want to find like 25%, that means 25 parts of 100. Out of 100, 25 is there. So that's why it is called as percentage as 25%. Now, if 35% means 35 parts out of 100, and that's why it is 35%. 35%, hope everyone is definitely above that percentage. And we are here to get more than 80% marks, and that is our target only. So 35% is not our target, but the thing is 35 means
35 part of 100. Out of 100, 35. And whatever the exam is there, from that exam we can find the percentage also. If we get 20 marks out of 50, that means if the paper is of 50 marks and we are getting only 20 marks out of it, in that case we have to convert the denominator in terms of 100 and we'll get that is in percentage form. So therefore this 20 into 5, we want it as what? 100, na? 100 as a denominator needed. So 50 multiplied by which number to get 100? Like that you have to think. So 50 into 2, so multiply here also by 2. If we multiply the numerator and denominator by same number, we'll get the percentage. And there is no change in the original value also, because 50 into 2 is 100. So denominator is 100 there. And numerator is 20 into 2, that is 40. So this is nothing but 40%. So this way we get the percentage of anything. So keep in mind one thing, you need denominator as 100 and that will be the percentage. So hope everyone understood this. Come on, write down these things. Whenever I am teaching something and if I take some break for it, you need to write down this thing. So just write down this figure, draw this as 20 by 100 like that, 20 by 50, which is 40%. So the main part of it is, if the denominator of a fraction is 100, then it is 100%, that much percent. So now here is 3 by 4 part of the total is 75%. Suppose 75%. Now this is the question, like 3 by 4. Now we must multiply this numerator and denominator by some number to get this as a percentage. If 3 by 4, now see the denominator. If you multiply the denominator by 25, because 25 into 4 is 100. So you must multiply this by 25, this is also by 25. So this becomes 75 by 100. And this is nothing but 3/4 part of total is 75 upon 100, which is 75%. Similarly, if 2 by 5 is there, then you need to multiply this 2 by 5 by same number. So by which number you will get multiplication here? So 20 into 5 is 100. So we need to multiply numerator and denominator by 100. To get 100, we need to multiply it by 20. So here also be 20. Then this is nothing but 40 upon 100. So this is nothing but 2 by 5 part of the total is 40 by 100, or it is 40%. So this way we will get the percentage. So equivalent fraction which is used to make the denominator 100. These all are equivalent fractions. Equivalent fraction means what? Suppose here in this example, suppose 2 by 5 is also equal to 40 by 100. These two are called as equivalent fractions. Or anything like this. If I write like this, 4 by 10, this is also equivalent fraction for this. Because if you multiply 2 and 5 by 2, numerator 2 and denominator by 2, then 5 2s are 10 and 2 2s are 4. Is that clear? So these all are equivalent fractions. So what they are saying, the equivalent fractions are used to make the denominator 100. By multiplying numerator and denominator by same term, you will get it in that percentage form. And the same fractions gives you the percentage.
Now here in this example, see the questions carefully, read it properly. I'll stay a little away from this screen. So here the last year this Giri Premi group, if they planted 75 trees totally, out of these 48 trees flourished. The Karmavir group planted 50 trees, of which 35 flourished. Which group is more successful in conserving the tree they had planted? So now here in this question, the number of trees in each group started with different, and hence they have to compare the survival of the trees in each group members of the tree planted by them. And for this comparison, we need to find how much plants ratio is there. So let us assume that the first ratio of the tree planted, like for the surviving for that Giri Premi group, be A%, and the surviving of the trees by the Karmavir group is of B%. आता दोन ग्रुप होते. पहिला जो ग्रुप होता कर्मवीर ग्रुप, ह्या कर्मवीर ग्रुपने काय केलंय, 50 ट्रीज त्याच्यातले काय केले, प्लांट केलेत, आणि त्याच्यातून 35 फ्लोरिस्ट होते, म्हणजे ज्याला फ्लावरिश होते, फ्लावर येत होते. नंतर जो पहिला ग्रुप होता गिरी प्रेमी ग्रुप, यांनी 75 ट्रीज लावले, त्याच्यापैकी 48 ट्रीज फ्लरिश्ड होते. मग आता आपल्याला क्वेश्चन केलेला होता की which group was more successful in conserving trees they had planted. त्यांनी लावलेले जे झाडं होते त्याच्यापैकी किती झाडं जगले, फ्लरिश झाले, ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं. सो ह्या केसमध्ये आपल्याला सोल्युशन असं काढता येईल बघा. गिरीप्रेमी ग्रुप, त्याच्यात सर्वायविंग रेशिओ A/100 and also 48/75, and therefore A/100 we need to find the percentage. त्याच्यामुळे A% out of 100, 48 out of 75 ह्या दोघांना आपल्याला इक्वेट करायचं. आणि हे इक्वेशन जे काढू आपण, हे बघा, A/100 is equal to 48/75. So in this case A/100 into 100 and 48/75 into 100, याच्यातून आपल्याला ते पर्सेंटेज मिळेल. कारण याचा डिनॉमिनेटर 100 होता, ह्या 48/75 हा जर 100, हे बघा अजून एक ऑर मेथड असं आपण म्हणू शकतो, 48/75 into 100. If we do, you will get that percentage. This is 7. So these two numbers are divisible. I'll divide it. 25 3s are 75, 25 4s are 100, and this 48 is divisible by 3. Do you know the identity of 3? Means like which numbers are divisible by 3? Yes, tell me. You can write it in comment box also. If the sum of all numbers, all digits of the numbers is multiple of 3, then the full number is divisible by 3. So therefore 3 1s are 3, 3 6s are 18. So your answer is 16 into 4. That 16 into 4 is 64. So that means this Karmavir group, that was the Giri Premi group, we are solving for this for Giri Premi. This is 64%. Means out of 100, 64 trees survived. Similarly, here the B group, the second one, which is the Karmavir group. So Karmavir group is more successful. That means this is the Karmavir and this is the first one as Giri Premi group. In the second group, we got it as 70 out of 100. So this way we can solve the examples by multiplying denominator by some number
to get 100 in the denominator. So hope you all understood these things. Next time we'll see the next part. Thank you. Do the homework.